pacijentu je reč? To je rumunski državljanin. Jeste, to je rumunski pacijent, on je po profesiji lekar, dr. Zaruba, kod koga je 2004. godine dijagnostifikovan invazivni duktalni karcinom leve dojke, nakon čega je urađena mastektomija, odnosno operativni zahvat. Od perioda od 2004. do 2008. tretiran je polihemioterapijskim sistemom. Međutim, januara 2008. godine doregistruje se progresija bolesti koja se manifestuje metastatskim promjenama na koštanom sistemu i na jetri. 2008. godine, tačnije januara 2008. godine, pacijent uz poslatu medicinsku dokumentaciju započinje tretman imunoterapijom. Vrlo je bitno naglasiti da ima alergiju na polen. To je dosta značajno zato što deo preparata je sastavljen upravo od polena, međutim adaptacijom i kombinacijom imunoterapije on je primio adekvatnu imunoterapiju. Vrlo značajno jeste da po posljednjem PET skenu koji je urađen u Sjedinjenim Američkim Državama pre oko mjesec dana registruju se povlačenje metastatskih promjena na jetri i na koštanom sistemu. Gospodin Zaruba je hospitalizovan radi dalje evaluacije bolesti i šire primjenjene imunoterapije, pritom je dobrog opšteg stanja, nema nikakve neželjene efekte, što inače nema pri korištenju imunoterapije i sasvim se dobro osjeća. Sva imunoterapija je adaptirana prema njegovoj alergiji, upravo zbog te alergije na polen i pritom se primjenjuje ceo sistem imunoterapije, znači ne primjenjuje se samo imunoterapija u smislu aplikovanja peros, već se primjenjuje znači i kombinacija čajeva i kombinacija druge vrste imunoterapije koja je u okvirima dozvoljenih medicinskih mogućnosti. I kakva je sada dijagnoza? Sadašnja dijagnoza bi bila status post mastektomijom karcinomom duktale. Znači, u prevedenom narodnom za širu populaciju, to je jednostavno znači povlačenje, odnosno remisija osnovne bolesti, to jeste povlačenje metastatskih promjena na jetri i na koštanom sistemu. Naravno, nakon određenog vremenskog perioda opet će se uraditi evaluacija bolesti u smislu snimanja CT abdomena, odnosno skener abdomena i toraksa, a isto tako i scintigrafija kostiju ili ukoliko pacijent bude želeo PET sken da se vidi zaista prava evaluacija bolesti. Ako ima još nešto, to bi u principu bio to ćemo vam reći. Spreman? Ide kamera, može? Would you be so kind to tell us something about history of your illness? Sure. I'm currently 61 years old, physician who was found with a malignancy of one of my breasts about 4 years ago and treated at that time conventionally with surgery and chemotherapy. And then I had a few years of just normal life until last September, so in other words about 8 months ago, when I was found with extension or dissemination of my condition of the cancer in my whole body, or approximately my whole body. So that was they were bad news for me because I didn't expect that to happen. Okay, given the fact that my cancer was found in a very early stage 4 years ago and treated more than appropriately at that time. So a few months ago I was facing with this terrible news, and of course I was overwhelmed by those. And my oncologist advised me to follow with the traditional treatment, which is basically, as you know, consistent of chemotherapy, radiation, surgery if needed, or one of the three or all three together. So after a little while I decided to go on chemotherapy as he recommended, as the only tool that I probably was able to be given at that time. My disease being in stage 4, in other words, considered terminal. So I began the treatment one single chemotherapy drug because even the treatment is usually done with several chemotherapy medications. I was not able not to tolerate others, but I was not responding to the others based on some testing that they did previously. So I had to
do the treatment with one single chemotherapeutic drug, which is definitely insufficient, but they tried it anyway. So I decided to go for it, but at the same time, I happened to find out about this clinic, Nova Vita clinic, and in making contact with them and telling them my history and, you know, a brief situation of my case, they advised me to also take one of the products in the same time as I was doing chemotherapy. What's interesting in that is that during my chemotherapy, I had several complications from my condition, from my disease, secondary to a liver biopsy, which actually brought me to being almost dead. You know, I was in intensive care unit for about 10 days with big hemorrhage in my belly and a condition of the lung, which was very difficult to treat. That was within the time when the chemotherapy was supposed to be done. So the chemotherapy was stopped, okay, for at least 2 weeks or 3 weeks, basically. So I was not having a continuation of the chemotherapy as it's supposed to be. And my physician at the time said, oh, you're going to be on this therapy for at least 6 months in your case, or maybe longer than that. So even given this this interruption of my chemotherapy, 3 months down the road, you know, since January until April or the end of April, when they did my second scan, or a PET scan, compared to the one done in January, which shown in January when they showed the full blow of my disease. Now 3 months down the road, even with the chemotherapy, which just was interrupted, as I told you, while being on this product, one single product from Nova Vita, my PET scan, the scan was found basically normal, okay, without any obvious flare-up or maintenance of some of the condition that I was facing. So there were found no metastases in the body, nothing in the bone, nothing in the liver, nothing in the lung, where they actually were before. So they said, well, you have to stop. There's no need for taking more chemotherapy. So you, from our knowledge, you basically not cured. Let's not use this word, but definitely a total remission. So whatever you've done besides our chemotherapy, which was just a minute help, continue to do it, because we don't know what it is. It's just a kind of a miracle. So that's, in short, my story. Of course, I have more to say, but this is particularly answering to what your question was. Since you already mentioned Nova Vita Hospital, how did you find out about us, and how did you make the first contact? How did I make what? The first contact with Nova Vita. The first contact, actually, I found out about the clinic through a newspaper, which was actually a Romanian publication. And I began to search within the context of the article, and talking to several people that actually went through the clinic, you know, in different stages of their disease. I contacted them by email and by phone. So I talked to them a little bit, so I knew what was happening. And then I got some information about the, you know, cost of the treatment and other things like this were very practical. And if I could have some treatment from far away, because at that time I wasn't in the States, so I couldn't come to Belgrade to get the treatment and so on. So I was treated kind of with like a maintenance therapy, okay, from afar, okay. So basically, to answer to your question, is that I found out about the clinic through a newspaper, and then through the story of other people treated in this very clinic. Are you satisfied with the methods of healing? Excuse me? Just some comments about how satisfied you are with the methods of okay, these methods that you're using yeah. in Nova Vita. Definitely, this is a naturopathic clinic, okay, that deals primarily with products and interventions aside from the traditional way of treating cancer patients. We all know that the naturopathic approach to the disease has been the first one from
since long time ago. And then the traditional medicine nowadays is kind of copying or manufacturing products in resemblance to what is natural. So these products are done synthetically, has some resemblance with the natural products, where the herbs or whatever, minerals, whatever people used to use in the past, 100 years or 1,000 years ago. And we just copy, those products and trying to deliver them in larger amount to a larger population so we can cover the field. The clinic itself, has a very solid understanding of what a cancer patient has to deal with. And this is something that a lot of people don't understand, including us as doctors. We treat the disease, we don't treat the patient most of the time. Although, it's the patient, not the disease that you should treat. Diseases are all the same, same disease that can be in 100 patients, yet about only 2 of them will respond favorably. Why? We don't know. But this clinic apparently knows why. So there is a whole approach to the patient, to the cancer patient, that it's done in a fashion that it's assembled, okay, not in a way that's not rejecting the traditional type of medicine like the oncologists deliver, but incorporates that, allows that to be taken. Every patient is allowed to continue with his therapy aside from the clinic. And on top of that, the patient is given a therapy that's naturopathic, and I'm not going to describe the type of therapy here and so on, but it's very complete. It makes sense. It makes common sense, I would say, because the patient is treated as a whole, okay? Is not treated the disease, but he's treated in the whole sense, It is treated primarily psychologically as well, because this, at the very end, it's a psychological condition that you have to deal with. The disease itself has its own course. You might feel any pain, no distress, but your mental aspect is distorted. You live in your own world that no one understands. Okay, so that not that you're gonna die sometime, but that you're gonna die for sure. So that's the difference from someone that is not sick, that's someone that is sick with this particular condition that apparently has no cure. So the clinic, I told in the beginning, that has a comprehensive, solid understanding of the situation of cancer patient, starting even with the very aspect of the room, okay, of the food that he's eating in the clinic, the psychological approach that he gets from a psychologist, from the doctors and nurses that work in this clinic. They're all on a 20-hour shift. Okay, there is not a 8-hour shift and afterwards the clinic is empty of any professionals. No, it's 24 hours of constant attentiveness to the patient. So that gives you, and I'm talking about my own experience being a doctor and knowing so much about it, I could get cuckoo, get crazy about this condition, which actually is going to kill me, presumably. I don't believe so. Okay, and this belief comes from the fact that this clinic helped me quite a bit in terms of giving me hope and the dignity as a human being. Okay, and I know how people feel in a hospital, regular hospital, the oncology patient, cancer patients. And in talking to some of the folks that are in the clinic, including some from Romania, okay, they have from the beginning very impressed with the fact they live they've never been in this, in a place like this ever. Okay, it's comfortable, so pleasant, so well taken care of. The people are all very kind and understanding and professionally prepared to deal with this condition. That's enough. Thank you. Jedino na rumunski. Imate još 3 minuta samo. Ok. Može? Sunt medic, medic român,
am 61 de ani și am fost diagnosticat cu o boală canceroasă acum 4 ani, în stadiu incipient, adică în stadiul 1, stadiul neinvaziv al bolii, și tratat la vremea aceea cu metodele obișnuite de tratament oncologic, care constau în operații chirurgicale, în tratament chimioterapic și eventual radioterapie. Și am fost tratat cu o parte din aceste terapii, iar timp de 3 ani și jumătate am avut o stare fizică foarte bună, deci practic am crezut că sunt complet vindecat. Acum aproximativ 6 sau 8 luni de zile am observat că am dureri mari de oase și la control am fost găsit cu recrudescență, cu reapariția bolii din nou, de data aceasta în tot corpul, practic cu metastaze, cum se cheamă, în oase, în ficat și probabil și în plămân. Cu o stare relativ generală bună, exceptând durerile mari de oase pe care le aveam. La acel moment, eram tratat în Statele Unite, unde de fapt am și lucrat până de curând, mulți ani, și oncologul meu mi-a zis că singura soluție ar fi să urmez un tratament chimioterapic, să mai încerce dacă cumva acest tratament va lucra în cazul meu sau nu. S-a constatat că nu pot să beneficiez de toată terapia chimoterapică, care de obicei conține câteva droguri care se pun în aceeași perfuzie pentru tratament, ci beneficiam numai de un singur chimoterapic la vremea aceea. Deci era un caz probabil insuficient tratat și probabil tratamentul va fi trebuit să fie continuat pe cel puțin 6 sau 8 luni, în modul în care oncologul mi-a descris situația. În acel moment, sau aproape de acel moment, înainte de a decide asupra tratamentului, să-l încep sau nu, am aflat prin ziarul, interesant, prin ziarul Formula AS, deci un ziar de circulație generală, ca să spun așa, și nu tocmai medical, am aflat această clinică numită Nova Vita, care era în Serbia, în Belgrad, în orașul Belgrad. Eu la timpul acela fiind în Statele Unite și neputând veni, bineînțeles, în țară sau la această clinică imediat, din cauza că făceam tratamentul chimioterapic la vremea aceea. M-am interesat de clinică, am vorbit cu câțiva oameni care fusese tratați în clinică și am decis să iau contact cu doctorii din clinica respectivă și să văd ce pot face în plus față de ceea ce mi se dădea să fac. Astfel că am început un tratament cu unul din produsele pe care Nova Vita le oferea pentru terapia cancerului și o terapie orală și am început odată cu chimioterapia. În timpul tratamentului chimioterapic am avut, din cauza unei proceduri de puncție hepatică, am avut niște complicații foarte grave care mi-au întrerupt chimioterapia pe aproximativ 3 săptămâni sau mai mult. Deci acel tratament care inițial mi se dăduse de oncolog a fost fragmentat. Deci n-a fost continuat așa cum ar trebui să fie. Dar eu în acest timp luam aceste produse de la Nova Vita. Când am fost testat în ianuarie anul acesta să observe care este, situația bolii la momentul acela printr-un test care se cheamă PET scan, deci este un fel de tomografie foarte detaliată a corpului. Am fost găsit în ianuarie cu acest cancer diseminat, deci extins în tot corpul. Iar la 3 luni după primul test făcut în ianuarie, deci pe la sfârșitul aprilie, testul meu a arătat o completă remisie a bolii, în sensul că scannerul sau tomograful, nu mai găsea nimic
în ficat, plămâni și nici în oase. Numai după 3 luni de tratament intermitent chimioterapic, dar timp în care eu făcusem tratamentul și cu produsele de la unul din produsele de la Nova Vita. Bineînțeles că a fost o mirare generală atunci și nimeni nu s-a așteptat la așa ceva și am fost trimis acasă să-mi văd de treabă și de viață cu un tratament oral medicamentos și să vin la control după aproximativ 5 luni. Deci sunt în perioada acestor 5 luni. După ce am terminat tratamentul chimioterapic, de care nu mai era nevoie atunci, la sfârșitul aprilie, am contactat clinica Nova Vita din nou și ei mi-au spus să vin ca să fac tratamentul de bază complet la dânsii, tratament naturopat și să continui în același timp cu ceea ce mi s-a dat de la oncologie și să fac acest tratament 3 săptămâni apoi cu condiția ca să-l urmez pe mai departe acasă pentru o perioadă de iar, probabil 3 luni sau așa ceva, cu controle repetate la dânsii sau la oncolog ca să văd dacă starea mea a rămas în continuare la fel. Deci, în concluzie, acest tratament naturopat pe care Nova Vita îl acordă este un tratament definitiv ajutător pe lângă tratamentul clasic pe care oncologii vi-l recomandă, cel puțin din experiența mea și din experiența altora, fără niciun efect secundar, ci din contră numai cu efect benefic, în primul rând pe sistemul imunitar, că este cel mai rău afectat în boală, dar și în efectul chimioterapicului. Și în același timp să vă spun că această clinică, Nova Vita, este o clinică deosebită din mai multe puncte de vedere, dar mai ales în aceea că are o înțelegere solidă a bolnavului canceros, mai ales în a rezolva problema psihicului, care este extrem de vulnerabil la această boală. Și tot ce se face în clinica asta, începând de la mâncarea pe care o primești, la camera în care stai, la asistența medicală pe care o primești, fie de la asistente, fie de la doctor, este un conglomerat pus la punct extrem de bine și timp de 24 de ore. E ceva poate unic în ceea ce am văzut eu și am văzut destul în practica mea medicală și în străinătate mai ales. Echivalează practic tot ce se poate numi excepțional din punct de vedere al clinicii ca instituție, cât și a tratamentului care se aplică aici. Și chiar dacă tratamentul este puțin costisitor, este indiscutabil de încercat, încă toată lumea are probleme bănești și eu am probleme bănești și, mă rog, am solicitat ajutor de la prietenii mei și așa mai departe, pentru că nemai fiind în capacitatea de a lucra, bineînțeles că nu mai aveam nici bani ca să pot plăti acest tratament. Dar lucrurile se pot aranja. Deci eu vă sugerez că Nova Vita ca modalitate de tratament cu ceea ce aduce ea în plus față de tratamentul clasic este ceva ce dumneavoastră ar fi bine să considerați, mai ales nu în stadiile terminale, să nu așteptați până atunci, pentru că lucrurile sunt mai dificile, dar în stadiile incipiente sau în stadiile premergătoare stadiilor terminale, pentru că rezultatele vor fi indiscutabil de bun augur. Vă mulțumesc pentru atenție.